ചരിത്രകാലങ്ങളിൽ തന്നെ കണ്ടുവരുന്ന പോളിയോ, വസൂരി തുടങ്ങിയ മാരക രോഗങ്ങളായിരുന്നു വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രധാന പ്രതിസന്ധി. എന്നാൽ 1952 ജോൺ സാൾക്ക് പോളിയോ രോഗത്തിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ലോകം മുഴുവൻ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. By 1952, Dr. Jonas Salk and his research team at the University of Pittsburgh had developed a killed virus vaccine against polio. Salk's vaccine and the live polio vaccine developed later by Albert Sabin were effective in controlling the viral disease. പോളിയോ മരുന്ന് വിതരണ ഫലമായി ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പോളിയോ എന്ന അസുഖം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിലും പോളിയോ അസുഖം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. Ladies and gentlemen, friends, there is nothing that makes me more happy to be here today as we celebrate 3 years of freedom from polio in our country. The India Polio Eradication Program is something we can all be proud of. എന്നിട്ടും ഈ പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് ലോകത്ത് നിർത്തിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, പല നിയമങ്ങൾ മൂലം എയർപോർട്ടിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളും വഴി നൽകാൻ ലോകരാജ്യങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചു വരുന്നു. കൂടാതെ പോളിയോ മരുന്നുകൾ നൽകിയ കുട്ടികൾക്ക് മാരകമായ രോഗങ്ങളും വൈകല്യങ്ങളും മരണം വരെയും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ കുട്ടികൾക്ക് മറ്റെന്തോ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളും സൈഡ് എഫക്റ്റും വരുന്നതെന്ന് വിധി എഴുതുന്നു. ഒരു ശാസ്ത്രീയ പഠനവുമില്ലാതെ റിപ്പോർട്ട് എഴുതി നൽകുന്നതിന് പിന്നിലും എന്തൊക്കെയോ സംശയങ്ങൾ ബാക്കിയാവുന്നു. ആയതിനാൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കോടതിയിൽ പോയാലും യാതൊരു അന്വേഷണം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, കേസ് തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇല്ലാത്ത അസുഖങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ വാക്സിനുകൾ ഓരോ ദിവസവും ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കൊടുത്ത് TV, പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരസ്യം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനു പിന്നിൽ ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണമാണെന്ന് പല വാർത്തകളും പ്രചരിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ വാക്സിനേഷനിൽ കൂടി പല ഘട്ടം ഘട്ടമായി വന്ധീകരണത്തിനും ക്യാൻസർ, എയ്ഡ്സ് പോലുള്ള മാരക രോഗാണുക്കളെ കയറ്റിവിടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഭൂമി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ തടസ്സമാവുന്നത് ഇരട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനസംഖ്യയാണ്. We're living in an era of huge population growth. It took until 1804 for there to be 1 billion people on the planet. By 1927, that figure had doubled. In just over 30 years, it hit 3 billion. Then look how quickly it rose to 4, 5, 6, and now 7 billion. The world's population is growing by 200,000 people a day. Lack of space shouldn't be a problem. If everyone lived in one megacity, the density of Paris, then in theory, the entire population of the planet could fit into France with room to spare. So will our numbers keep rising? Almost certainly yes, for several decades. More people are in their reproductive years than ever before. More children survive thanks to better healthcare and sanitation, and people are living longer. The UN's best estimate is there will be 8 billion people by 2025, 9 billion by 2050, and 10 billion by the end of the century. A higher UN prediction has the population at nearly 16 billion by 2100. Indeed, there is a scenario that sees the world's population falling. The UN's lower estimate for 2100 is just over 6 billion people, 1 billion fewer than there are now. Why? Well, global fertility is already falling. In 1950, women on average had 5 children each. It's now down to 2.5. Small variations in fertility could have a big effect on population size in the future. ലോകത്ത് ജനസംഖ്യ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഇതേ റോക്ക്ഫെല്ലർ ഫൗണ്ടേഷനും വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനും കുടുംബാസൂത്രണം അഥവാ ഫാമിലി പ്ലാൻ കൊണ്ടുവന്നു.
ഇത് ഇന്ത്യയിലാണ് 1952 ആദ്യമായി പരീക്ഷിച്ചത്. ഇതിനുവേണ്ടി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറുകൾ ഇവർ ഒഴുക്കിയിട്ടുണ്ട്. Tens of millions of pounds of UK aid money has been spent forcibly sterilizing Indian women. Many have died being mistreated, causing outrage from those who suspect Britain simply wants to curb the country's population for ulterior motives. RT's Priya Shreedhar has the details of this controversial program. Devanthi Devi, a 25-year-old mother of 3, is living in one of India's poorest states. Just a few months ago, she went for an operation to be sterilized. Unable to afford or access other forms of birth control, Devi thought the operation would help her family, but it went terribly wrong. I gained consciousness around 12 or 1 in the night. I was made to lie down on a bench. I was bleeding heavily on that day. I came home without being given any medicine. As mandated by the Indian government in its attempt to curb India's growing population, around 1 million women from Devi's region are sterilized every year. She says around 80 women were operated on at this school in just 3 hours in January. For me, it smells of this colonial air. It smells of actually racism, where kind of hark back to the old population control days. Since you can't manage your own greenhouse emissions through excessive use of energy, you come and say that the poor are actually the reason for all your greenhouse gases. This is simply unacceptable. For the government, its job is done, another woman who won't add to India's burgeoning population. But for Devi, the dehumanizing experience has left her feeling more of a number than a citizen. Priya Shreedhar, RT, Bihar, India.